Assalamu alaikum. Welcome back on our third year students to the online class of you after a long break. I hope you participated well in your online exam, in-course exam, and wish you would do well in your coming exam also. With you, I am Shabnam Bailey, lecturer in English at Dhaka Mahanagar Mohila College. Today, my lesson is on the novel Robinson Crusoe and its author Daniel Defoe. So let's proceed to our class with the introduction of Daniel Defoe. Who is Daniel Defoe? Let's see. Personally and in literally, Daniel Defoe was an English trader, writer, journalist, pamphleteer, and spy, now most famous for his novel Robinson Crusoe. Defoe is notable for being one of the earliest proponents of the novel. So now let's see his earlier life or his life in detail or in short detail. Daniel Defoe, or originally named Daniel Foe, was born into a lower middle class Presbyterian family in London in 1616. Later in his later life he added the French sound D to his last name so that his name sound to the class of high upper class society. At that time, England was not a very tolerant place for non-Anglican Protestants like Defoe, and so Defoe was unable to attend Cambridge or Oxford because of his religion for his father. After some time as a merchant, during which he traveled throughout Europe, he became known for writing political pamphlets in the 1680s and 1690s. In the early 70s, he was imprisoned for some of his more controversial political writings. Later, Defoe turned his writing efforts toward fiction, publishing Robinson Crusoe in 1719 and following it with a number of other novels like Moll Flanders. Defoe's realistic novels gained widespread popularity among the newly emerging middle-class readership of England and were foundational in the development of the novel as a literary form. The specific details of Defoe's death are unclear, but he passed away in London on April 24, 1731. About his personal life, he married Mary Toufflet in 1684 and they had 7 children. So this is Defoe's lifespan or life in short. He wrote many novels, and among them The Memoirs of a Cavalier, The Journey of the Plague Year, Moll Flanders, apart from Robinson Crusoe, are very much important, or you can say noteworthy writings of him. Now let's dive into the historical context in Robinson Crusoe. অর্থাৎ কোন বিষয়গুলো হিস্টোরিক্যালি কোন বিষয়গুলো ড্যানিয়েল ডিফোকে উৎসাহিত করেছে রবিনসন ক্রুসোটা লেখার জন্য। ফার্স্ট অফ অল, দ্য রাইজ অফ দ্য নভেল। That means before the late 17th century, the idea of fiction as a literary genre did not exist. অর্থাৎ 17 শতকের আগে ফিকশন হিসেবে বা ইমাজিনারি স্টোরি বা এমন কিছু লেখা হিসেবে যে একটা জেনরা হতে পারে লিটারারি জেনরা, সেটার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। Books were sold as histories consisting of pamphlets, memoirs, travel logs, political essays, historical accounts and even romances and poetry. অর্থাৎ এই সময়ের আগের সময়ে যেসব আমরা লিটারারি বা লিটারেচার দেখতে পাই তাদের মধ্যে কবিতা অথবা দেখা গিয়েছে যে হিস্টোরিক্যাল সম্পর্কিত অর্থাৎ হিস্ট্রি সম্পর্কিত ইতিহাস সম্পর্কিত পলিটিক্যাল এসে বা হিস্টোরির কিছু লিপিবদ্ধ ইতিহাস, ট্রাভেলগ, ভ্রমণ কাহিনী এইসব অথবা মেমোয়ার, স্মৃতি রোমন্থন বা স্মৃতিচারণ এই বিষয়গুলো আমরা দেখতে পেতাম। ফিকশনাল টেলস ওয়ার কনসিডার্ড লাইস। তখনকার সময় ইমাজিনারি যেসব স্টোরিগুলো ছিল সেগুলোকে মিথ্যে হিসেবে ধরা হতো। However, in the 1670s, fictional tales rose in popularity. 1600 শতকের বা 1700 শতকের শেষের দিকে ফিকশনাল টেলগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে যায়। Writers began distinguishing published histories from their own writings of private history. রাইটাররা অনেকটা প্রাইভেট হিস্ট্রির নামে বা আকারে দেখা গেল এইসব লেখাগুলো বা
নভেলগুলো লেখা শুরু করলো। ডিফোস novel was published with the designation a true private history, অর্থাৎ একটা সত্যিকারের প্রাইভেট হিস্ট্রি হিসেবে এটা ডেজিগনেশন হিসেবেই লেখা হয়েছিল। ইনফ্যাক্ট রবিনসন ক্রুসো's tale is loosely based on the shipwreck and marooning of Alexander Selkirk, a sailor stranded for 4 years on the Pacific island of Mas Atiera. সত্যি করে বলতে গেলে রবিনসন ক্রুসো গল্পটি আলেকজান্ডার সেলকির্কের জীবন কাহিনী থেকে উদ্ভূত হয়ে বা ইন্সপায়ার্ড হয়ে ডিফো এই কাহিনীটি লিখেছেন। কারণ আমরা দেখতে পাই আলেকজান্ডার সেলকির্ক সে কিনা একজন সেলার ছিলেন যে 4 বছর প্যাসিফিক আইল্যান্ডে বিভিন্ন আইল্যান্ডে বিশেষ করে মাসি টিয়ারা আইল্যান্ডে তিনি কাটিয়েছিলেন। Thus, the genre of Defoe's novel is somewhere between fiction, journalism and personal memoir. তাই বলা যেতে পারে যে এই ডিফোর এই ফিকশন জার্নালিজম অথবা পার্সোনাল মেমোয়ারের মাঝামাঝি। It is therefore helped create a space for the modern novel and the genre of literary fiction. Another historical context of writing this novel is British imperialism. আরেকটা বিষয় যেটা এই হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট যদি আমরা খুঁজে পাই যে কোন বিষয়টা আমাদের এই ডিফোকে উৎসাহিত করেছে রবিনসন ক্রুসো লেখার ক্ষেত্রে, আরেকটা হচ্ছে কি ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম, অর্থাৎ ওই সময় ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্য ছড়াচ্ছিল বা সাম্রাজ্য আরও এক্সপান্ড করছিল, সেই সময় সেই বিষয়গুলো তাকে উৎসাহিত করেছে। সো ইন শর্ট উই ক্যান সে দ্যাট ইংল্যান্ড ক্রিয়েটেড overseas trading posts and settlements from the late 16th century to the early 18th century. With their vast fleet of ships, England was one of the premier trading, shipping and exploring nations in the world. Expanding on their trading posts and land holdings, the British began to conquer lands across the globe, creating what we call the largest empire in history today. At its height, the British Empire spanned 24% of the Earth's total landmass and ruled over 420 million people. সেই সময় ব্রিটিশরা পৃথিবীর টোটাল ল্যান্ডের প্রায় 24% তারা শাসন করেছে এবং 412 মিলিয়ন পিপলকে তারা শাসক ছিল। The early 70s marked the beginning and rapid expansion of the imperialistic mindset. 17শ শতকের শুরুর দিকে বলা যেতে পারে যে এই লিটারারি বা ইম্পেরিয়ালিজমের একটা শুরু এবং র্যাপিড এক্সপানশন, এই সময় এক্সপানশনটা অনেক হয়েছিল। ক্রুসো's thirst for travel, quest for money and disregard for humanity of the natives he encountered serves as a snapshot of the British colonists. অর্থাৎ ক্রুসোর মাধ্যমে আমরা ব্রিটিশদের কলোনিয়াল যে অ্যাটিটিউডটা সেটা খুঁজে পাই। ক্রুসোর যে ট্রাভেল করার ইচ্ছা, তার মানির প্রতি যে খোঁজ, টাকা পয়সার প্রতি খোঁজ এবং হিউম্যানিটিকে সে যে ডিসরিগার্ড অর্থাৎ অবিবেচনা করেছিল, ঠিক ফ্রাইডের সাথে এবং অন্যান্য যাদের সাথে তার দেখা হয়েছিল, এই সব কিছুই তার ব্রিটিশ কলোনিয়াল অ্যাটিটিউড প্রকাশ করে। দ্য আনকনশিয়াস ক্রুয়েলিটি ক্রুসো শোজ ফ্রাইডে and the idealized master-servant relationship between the two men serves as a prototype for the cultural imperialism that would come to subjugate native populations across the globe over the next 2 centuries. অর্থাৎ ক্রুসোর সাথে তার যে মাস্টার সার্ভেন্টের যে সম্পর্কটা দেখানো হয়েছে, সেই সম্পর্কটা একটা আইডিয়াল প্রোটোটাইপ বলা যেতে পারে যে কালচারাল ইম্পেরিয়ালিজম, যা কিনা পরবর্তী শতাব্দী সহ বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশরা শো করেছিল। এছাড়াও পলিটিক্যাল ইকোনমিও এখানে উদ্বুদ্ধ করেছে। At the beginning of the 18th century, the rigid social order in England began to change. অর্থাৎ 18শ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমাজ ব্যবস্থাটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল বা পরিবর্তন হচ্ছিল। The 18th century saw transitions between mercantilism and capitalism. অর্থাৎ 18শ শতক বলা যেতে পারে মার্কেন্টাইলিজম বা ক্যাপিটালিজমের মাঝে যে ট্রানজিশন ছিল সেটা দেখেছে। Mercantilism was the policy that guided nation states to monopolize areas and their natural resources in order to maximize the gold and silver holdings of the imperial state. মার্কেন্টাইলিজম হচ্ছে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট এলাকা
বা কোনো একটা স্টেটকে রিসোর্সেসকে একেবারে মনোপোলাইজ করে ফেলা ইম্পেরিয়ালদের স্টেটের জন্য, অর্থাৎ সরকার বা অন্য কারোদের জন্য। In the 70s, Adam Smith would theorize the capitalism, which considered resource allocations through the decisions made by rational agents in market. 1770 সালে অ্যাডাম স্মিথের থিওরি অনুযায়ী ক্যাপিটালিজমের আবির্ভাব হয়, বা বলা যেতে পারে ক্যাপিটালিজমের উদ্ভব সেখান থেকে হয়, যেখানে তিনি বলেছিলেন রিসোর্স অ্যালোকেশনস, অর্থাৎ সম্পদকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া বা সম্পদকে অ্যালোকেট করা, বন্টন করা। While Crusoe's dream of land are largely mercantilized, many of his readers were already participating in the dynamics of capitalist restructuring of Britain's economy, which made it possible for the middle class to develop. A person was no longer trapped by the rank and class that they were born into. They would make their fortune in trade, exploration or import. অর্থাৎ এখানে আমরা ক্রুশোর মাধ্যমে দেখতে পাই, ক্যারেক্টারের মাধ্যমে দেখতে পাই যে তখনকার সময় র্যাঙ্ক বা ক্লাস কোনো পর্যায় গ্রহণ করতো না, বরঞ্চ ওই ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে যে ট্রেড করতে পারতো, এক্সপ্লোর করতে পারতো আর ইম্পোর্ট করতে পারতো, সেই হচ্ছে গিয়ে সত্যিকারের ইকোনমিক্যাল পারসন। Opportunities in the so-called New World also made it possible for landless citizens to become landowners. Rousseau's desire to pursue money and travel abroad comes from this desire to gain status and rise above his nation. ক্রুশোর মাধ্যমে আমরা এই সব পর্যায় বা এই সব জিনিসগুলোকে দেখতে পাই। তার মানে তার টাকা পয়সার প্রতি তার যে ডিজায়ার, তার যে ট্রাভেল, সে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করেছিল এবং ট্রাভেলের যে নেশা, এইসব বিষয়গুলোকে প্রমাণিত করে যে পলিটিক্যাল ইকোনমি তখনকার সময় এই যে চেঞ্জিং সোসাইটির সাথে ব্রিটিশদের যে একটা পলিটিক্যাল ইকোনমি গেইন করার যে একটা তীব্র বাসনা, তা আমরা দেখতে পাই। কি ফ্যাক্টস অ্যাবাউট রবিনসন ক্রুসো, অর্থাৎ রবিনসন ক্রুসো সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত তথ্য বা মনে রাখার মতো তথ্য। ফুল টাইটেল, রবিনসন ক্রুসোর নভেলের ফুল টাইটেল দ্য লাইফ অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চার্স অফ রবিনসন ক্রুসো অফ ইয়র্ক। এর সাথে আরও টাইটেল আছে, বাট মোস্ট ইউজ টাইটেল হচ্ছে কি এটা। জেনরা এটা নভেল জেনরার মাঝে পড়ে, অর অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি। পাবলিশড it was shortly published before 1719, অর্থাৎ এটা কয়েকটা খণ্ডে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটিং, রবিনসন ক্রুসোর মেইনলি এই নভেলটা সেট হয়েছে ইংল্যান্ড, মরক্কো, ব্রাজিল, an uninhabited island in the Caribbean, Portugal, Spain and France. All these happened in the mid to late 17th century. And since its publication, the novel has been translated into more than 100 languages and adapted in a number of ways, including children's books, graphic novels, film adaptations and television series. অর্থাৎ এর প্রকাশ হওয়ার পর থেকে এটা বিভিন্ন পর্যায়ে এটা অ্যাডাপ্টেড করা হয়েছে বা বিভিন্ন রূপ এটাকে দেওয়া হয়েছে। এই নভেলটা 100-এরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের এর যে রূপ, যেমন চিলড্রেনদের বইয়ে এর গল্পটা গ্রাফিক নভেলস অথবা ফিল্ম অ্যাডাপ্টেশনস এবং টেলিভিশন সিরিজ হিসেবেও এটা প্রবর্তিত হয়েছে বা আবির্ভূত হয়েছে। Now let's introduce with the characters of Robinson Crusoe. First of all, the very man or the very protagonist of Robinson Crusoe is Robinson Crusoe. Who is Robinson Crusoe? Robinson is the protagonist and the narrator of the novel. He is individualistic, self-reliant and adventurous man. He continually discounts the good advice and warnings of his parents and others and boldly seeks to make his own life by going to the same. He is at times overly ambitious and is unable to remain content with a comfortable life, whether it is in England or in Brazil. Trapped on an island, he learns to survive all alone and also ends up becoming a devout Christian, repenting for his past sins and gaining a newfound confidence in God and his divine plan of providence. Robinson's extreme individualism is at times heroic,
but also leads him to disregard others. While he values the loyal friends he finds over the course of his journeys, that is, repaying and rewarding the captain's widows and the Portuguese captain, for example. He sells Zuri into a kind of slavery or indentured servitude and treats Friday as an inferior servant. His self-reliance can also shade into narcissism, reflected in his narration's focus on himself and disregard for others. Most of other characters in the novel don't even get a name, but in spite of any of these faults, Defoe presents Robinson Crusoe as the novel's intrepid hero who draws on reserves of ingenuity and bravery to survive incredibility against the winds of nature and fate. এক কথা বলা যেতে পারে Defoe's Robinson Crusoe, Defoe's hero Crusoe, is not at all free of fault. He has many fault lines and he is adamant to defy orders and good advice, yet he becomes one of the men who turns into the Christian Christian, or you can say devoted religious person. Then comes the character Friday. Friday is a Caribbean native or one of the savages that Robinson sees on his island. Friday is taken as a prisoner by some cannibals who prepare to eat him on Robinson's island. From there, Friday manages to escape, and there Robinson helps him and rescues him, and therefore Friday vows obedience to Robinson. Throughout his life, Friday remains a loyal friend and companion to Robinson, even in Europe or wherever Robinson goes, he went there. That meant Robinson also treats him as an inferior servant. অর্থাৎ এক কথা বলতে গেলে রবিনসনের সাথে বাকি জীবন এবং পুরোটা জীবন সে তার সাথে সার্ভেন্ট হিসেবে বা সার্ভেন্ট মাস্টার হিসেবে তাদের রিলেশনশিপটা পরবর্তীতে বিল্ড হয়েছিল এবং সে তার পরবর্তী লাইফ রবিনসনের সাথেই ইউরোপে ব্যাক করেছিল বা কাটিয়েছিল। There comes the Portuguese captain. Portuguese captain is a kind, generous captain who rescues Robinson and Zuri off the coast of Africa. He takes Robinson to Brazil for free, gives him money for some of his cargo, and helps bring Robinson's English money back to Brazil. At the end of the novel, Robinson is able to visit the old captain in Lisbon and repay his kindness. But throughout the novel, he is named as captain, and Defoe did not mention any specific name of him. The Spaniard or the Spanish prisoner is the man whom Robinson saves from being eaten by some cannibals on his island. He later reveals that he is one of the men in a Spanish ship that is wrecked off Crusoe's island and whose crew is rescued by the cannibals and taken to the neighboring island. There, the Spaniard is doomed to be eaten as a ritual victim over the cannibals when Crusoe saves him. In exchange, he becomes a new subject in Crusoe's kingdom, at least according to Crusoe. The Spaniard is never fleshed out much as a character in Crusoe's narrative, an example of the odd impersonal attitude often notable in Crusoe. Then comes the widow. Appearing briefly on two separate occasions in the novel, the widow keeps Crusoe's £200 safe in England throughout all his 35 years of journeying. She returned it loyally to Crusoe upon his return to England, and like the Portuguese captain and Friday, reminds us of the goodwill and trustworthiness of which humans can be capable, whether European or not.
Then comes Zuri. Zuri is a young boy who is sent with Robinson and Ismail on the Turkish pirate captain's fishing boat. He swears loyalty to Robinson after Ismail is pushed overboard and accompanies him along the coast of Africa and even to Brazil. Robinson sells Zuri into the service of the Portuguese captain who rescues him. The other characters that we find in Robinson Crusoe are Crusoe's parents, especially his father, who appears briefly, but he continuously gives Crusoe advice not to go to the sea or do some activities like middle class people. But Crusoe defies his order and goes on voyages, and ultimately God punishes him for his disobedience to his father. Then there is a character of Moorish patron who is a slave master of Crusoe in Brazil. Actually, this is a counter character, you can say. Here a Moorish is a slave, contrary to the white people who takes Moor people or Negro as a slave. He, being a Negro, he takes Crusoe as a slave, but he unknowingly creates an opportunity for Crusoe to escape. Then comes savages or the cannibals, who represent the threat to Crusoe's religious and moral convictions and his safeties also. Then comes Negro and other characters who also contribute to the novel to make it a most prominent one. Now let's visit the plot line or storyline of Robinson Crusoe. অর্থাৎ সংক্ষেপে রবিনসন ক্রুসোর প্লট বা স্টোরি সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই। Robinson Crusoe is a young man from a rich middle class family. His main purpose is to travel by sea, but his parents disagree with Crusoe because they want him to become a lawyer as his father wants. At first he tries to accomplish his father's desire, but his passion for adventures is too strong that after having talked to him, he leaves for a little journey from New York to London with a friend. During this journey, there is a little storm and Crusoe is very scared about it, because he thinks that it is a sign of God's punishment for having disobedience to his parents. When he comes back home, he decides to ignore this little premonition or phenomena and leaves again to go to Guinea in Africa. This voyage ends again in disaster. His ship is attacked by Moor pirates and Crusoe becomes a prisoner. One day, the pirates' chief orders Robinson, who is a Moor and a friend of him, to go fishing in the sea with a little boat. When they were in the middle of the ocean, Robinson throws the Moor in the water and the two men arrived on the shore. After a few days, a Portuguese ship saves them, and then Robinson arrives in Brazil. There he learns how to grow some plants, so with the help of some natives he sets up a plantation and becomes very rich. Unfortunately, he feels very unhappy because he wants to travel abroad again. So when the other planters invites him to go to Guinea with him, he accepts readily. This journey ends in a terrible way, or in a terrible shipwreck, where everyone dies except Crusoe, who with his last efforts swims to the nearest shore. On the following day, he realizes that what has happened and decides to fetch as many things as he can on the wreck of the ship before it sinks. There he takes a lot of tools and provisions
that he considers useful to survive on the island, including weapons and food. At first, Crusoe is desperate because he knows that nobody will come and save him, but later on he realizes that his shipwreck was a sign of God's benevolence because all the crew died apart from him, and so he starts to settle down in the island as best as he can. There, Robinson starts writing a journal not to lose his reason and his perception of time. In his diary, he thanks God for letting him stay alive. On the island, he builds two places where he can live, one near the sea and one in a beautiful valley where he grew a lot of food. He also finds some goats and uses them for their milk and their meat. Besides, he also learns how to take care of himself when he is ill. Nonetheless, he really missed a friend on the island as solace to his loneliness. In fact, he has been living alone on the island for 28 years. So, after 20 years of solitude, he discovers some footprints in the sand and he finds some bones on the shore. He realizes that there were some cannibals on the island. Thus he decides to attack but not to kill them, because it was not his right to do that, but it was God's. Among them he saw an escaped prisoner and saves him and calls him Friday. After the day he rescued him on the island, Robinson teaches him few English words like yes, no, master, and to read the Bible. Friday's submission represents the great English colonization because Crusoe is the prototype of the English colonizer. In fact, their friendship is as a master-servant relationship. Then, after some years, a battle between Robinson and the cannibals starts. During this event that seems horrible, Friday finds his father. A European ship also arrives on the island at the end of the battle. Thanks to the ship, Robinson can finally return home, where he discovers that his parents died. He marries a woman and has 3 sons. He also finds out that he has become very rich due to his prosperous plantation in Brazil. After 10 years, he wants to return to the island with Friday for their last adventure. Unfortunately, Friday dies in this journey and Robinson becomes governor of the island. With this, I end my lesson here today, and in my next classes I will come with more information of Robinson Crusoe. Till then, I hope you will be safe and sound at home and take necessary precautions for you and for your families. Thank you.